More scientist than woman. I really like this tune, said Marilyn. Me too. It just has a certain something, doesn't it? Replied Joanna. Chopin's Waltz No. 1 in a minor, op post. 69, echoed through the small bedroom while the pair sat on opposite sides of Joanna's bed. The only light source was her desk lamp, which illuminated them softly and made their gray shadows on the wall overlap. The atmosphere was weirdly tense, the air full of uncertainty. Who is it by? Asked Marilyn. Chopin. He is my favorite. He just has a way with harmonies that is, well, genius. I get what you mean, though I must admit I personally like Debussy more. I suppose you can't argue with Debussy's brilliance. Does that mean Impressionism is your favorite art movement too? Yes, Van Gogh, Morisot. I am enamored with their work. Joanna exhaled heavily as she was thinking of the next intellectual thing she should say in order to impress Marilyn. She loved the pretentiousness of the vocabulary they used with each other. She knew that if anyone heard their conversations they would call them snobs, but she kind of loved that. Just as she was shakily clasping her phone and trying to select an equally good song from her playlist, Marilyn suddenly uttered, "So, do you have any from the greatest female composer of all time?" Joanna felt slightly taken aback by the comment. Female composer, she thought, who in their right mind asks to hear music by a female composer and the greatest one at that? She subtly opened Google and searched greatest composers of all time, hoping that Google would auto-suggest the one she was looking for. She scrolled endlessly only to find no sign of her anywhere. Bach, Beethoven, Mozart, okay, don't panic just yet, I am sure she is here. Brahms, Wagner, Haydn, Tchaikovsky. Okay, shit, this is bad. Maybe if I only search for females. Are you okay? Marilyn asked with her eyebrows raised, bringing Joanna back to reality. Yeah, I'm sorry, I am not sure who you mean when you say the greatest female composer. It was a trick question. The answer is that there are none. I just wanted to see you freak out as you predictably did. Oh. Joanna hated how she always managed to embarrass herself when she was alone with Marilyn, even though she always tried so hard to appear relaxed. It's depressing, isn't it? Everyone says that Beethoven and Mozart were geniuses whose existence has been a blessing for humanity because they created all these pieces of music that no one other than them could conjure up. Do you realize how many women in history wanted to compose music? How many of their voices were lost? Maybe they could have been better than Beethoven or even equally good. We will simply never know. And it's not just in music, you know, it's in philosophy, art and science too. No woman has ever reached the Aristotelian quality, men in history have. Joanna was immensely attracted to Marilyn's feminist monologues. She had often been a witness to them since they met 6 months ago. They happened in any setting. From the dance club, to the ethics class they took together once, to the dinner party she hosted that one time. No matter the location, the only thing that never changed was Marilyn's fierceness. I suppose I had never thought of that before. Though I will say that regardless of if some females are lesser known, I think they are equally famous. Like Frida Kahlo, said Joanna skeptically. Marilyn seemed almost let down by the comment. If I show the average Joe a picture of the Mona Lisa and Starry Night, and then I show them Frida Kahlo's work, who do you think they will recognize? She responded. Probably not Frida. But for example, you can't deny that everyone knows Marie Curie. Of course people know Marie Curie, but that's the problem, they only know Marie Curie. For example, let me ask you now. Name 4 important male scientists. Marilyn said in a snarky tone, okay, Einstein, Stephen Hawking, Newton and Edison. Joanna replied without much delay. Cool, and if I had asked you to name more than 4, how many do you think you could have said? Probably 10 or more. Joanna replied, afraid of the next question she knew Marilyn would inevitably ask. Okay, now name 4 important female scientists. Marie Curie,
Rosalind Franklin and the ladies that found CRISPR. Yeah, just let that shit seep in. The two women that won a Nobel 2 years ago for arguably one of the greatest genetic discoveries of all time, and you can't even remember their names. We literally need the internet to find female scientists. And trust me, there have been some important contributions from some of them. But we didn't even have the decency as a society to retain their names. At least I remember their work, regardless of if I know their names. Is that not important? Joanna said quietly. It is, but to most people, me being one of them, acknowledgement for what one. Nhiều nhà khoa học hơn phụ nữ, tôi thực sự thích giai điệu này, Marilyn nói. Tôi cũng vậy, nó chỉ có một cái gì đó nhất định phải không? Joanna trả lời, Chopin Van No, một in A minor of Post 69, vang vọng khắp căn phòng ngủ nhỏ trong khi cặp đôi ngồi đối diện trên giường của Joanna. Nguồn sáng duy nhất là chiếc đèn bàn của cô ấy chiếu sáng nhẹ nhàng và làm cho bóng xám của họ trên tường chồng lên nhau. Bầu không khí căng thẳng một cách kỳ lạ, không khí đầy bất trắc. Nó là của ai? Marilyn hỏi Chopin. Anh ấy là người yêu thích của tôi. Anh ấy chỉ có một cách để hòa âm, đó là tốt. Thiên tài, tôi hiểu ý bạn, mặc dù tôi phải thừa nhận rằng cá nhân tôi thích Debussy hơn. Tôi cho rằng bạn không thể tranh cãi với sự xuất sắc của Debussy. Điều đó có nghĩa là trường phái ấn tượng cũng là trào lưu nghệ thuật yêu thích của bạn. Vâng, Van Gogh, Morisot, tôi say mê công việc của họ. Joanna thở ra một cách nặng nhọc khi cô đang nghĩ đến điều trí tuệ tiếp theo mà cô nên nói để gây ấn tượng với Marilyn. Cô ấy thích sự tự phụ của những từ vựng mà họ sử dụng với nhau. Cô biết rằng nếu ai đó nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, họ sẽ gọi họ là kẻ hợm hĩnh, nhưng cô rất thích điều đó. Khi cô ấy đang run rẩy ôm chặt điện thoại và cố gắng chọn một bài hát hay không kém từ danh sách phát của mình, Marilyn đột nhiên thốt lên, vậy bạn có bài nào từ nhà soạn nhạc nữ vĩ đại nhất mọi thời đại không? Joanna cảm thấy hơi sửng sốt trước nhận xét đó. Nhà soạn nhạc nữ, cô ấy nghĩ ai trong tâm trí họ yêu cầu được nghe nhạc của một nhà soạn nhạc nữ và người giỏi nhất trong số đó. Cô ấy tinh tế mở Google và tìm kiếm những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất mọi thời đại. Hy vọng rằng Google sẽ tự động gợi ý một trong những cô ấy đang tìm kiếm. Cô cuộn không ngừng chỉ để không tìm thấy dấu hiệu của cô ấy ở bất cứ đâu. Bach, Beethoven, Mozart, được rồi, đừng hoảng sợ vì tôi chắc chắn rằng cô ấy đang ở đây. Brahms, Wagner, Haydn, Tchaikovsky, được rồi, thật tệ, có lẽ nếu tôi chỉ tìm kiếm những con cái. Bạn có ổn không? Marilyn nhướng mày hỏi, đưa Joanna trở về thực tại. Vâng, tôi xin lỗi vì tôi không chắc ý của bạn là ai khi bạn nói nhà soạn nhạc nữ vĩ đại nhất. Đó là một câu hỏi mẹo. Câu trả lời là không có. Tôi chỉ muốn nhìn thấy bạn kỳ quái như bạn đã đoán trước được. Ồ, Joanna ghét việc cô luôn cố làm mình xấu hổ khi ở một mình với Marilyn mặc dù cô luôn cố gắng tỏ ra thoải mái. Thật là buồn phải không? Mọi người đều nói rằng Beethoven và Mozart là những thiên tài mà sự tồn tại của họ là một điều may mắn cho nhân loại vì họ đã tạo ra tất cả những bản nhạc mà không ai khác ngoài họ có thể gợi ra. Bạn có nhận ra rằng có bao nhiêu phụ nữ trong lịch sử muốn sáng tác nhạc không? Có bao nhiêu giọng nói của họ đã bị mất? Có lẽ họ đã có thể tốt hơn Beethoven hoặc thậm chí tốt như nhau. Đơn giản là chúng ta sẽ không bao giờ biết, và nó không chỉ trong âm nhạc mà bạn biết, nó còn nằm trong triết học nghệ thuật và khoa học. Chưa từng có phụ nữ nào đạt đến phẩm chất Aristotle mà đàn ông trong lịch sử có được. Joanna vô cùng bị thu hút bởi những đoạn độc thoại về nữ quyền của Marilyn. Cô thường là nhân chứng cho họ kể từ khi họ gặp nhau 6 tháng trước. Họ đã xảy ra trong bất kỳ bối cảnh nào, từ câu lạc bộ khiêu vũ, đến lớp học đạo đức mà họ đã cùng nhau tổ chức một lần, đến bữa tiệc tối mà cô ấy tổ chức lần đó. Bất kể vị trí nào, điều duy nhất không bao giờ thay đổi là sự dữ dội của Marilyn. Tôi cho rằng tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó trước đây. Mặc dù tôi sẽ nói rằng bất kể một số phụ nữ có ít được biết đến hơn hay không, tôi nghĩ họ đều nổi tiếng như nhau, giống như Frida Kahlo, Joanna nói một cách hoài nghi. Marilyn dường như gần như thất vọng trước nhận xét đó. Nếu tôi cho dâu xem bức tranh Mona Lisa và Đêm đầy sao, rồi cho họ xem tác phẩm của Frida Kahlo, bạn nghĩ họ sẽ nhận ra ai? Cô trả lời, có lẽ không phải Frida, nhưng ví dụ, bạn không thể phủ nhận rằng mọi người đều biết Marie Curie. Tất nhiên mọi người biết Marie Curie nhưng đó là vấn đề, họ chỉ biết Marie Curie. Ví dụ, để tôi hỏi bạn bây giờ, kể tên 4 nhà khoa học nam quan trọng, Marilyn nói với giọng cáu kỉnh. Được rồi, Einstein, Stephen Hawking, Newton và Edison. Joanna trả lời không chậm trễ. Tuyệt, và nếu tôi hỏi bạn kể tên nhiều hơn 4, bạn nghĩ bạn có thể nói là bao nhiêu? Có lẽ là 10 hoặc hơn. Jonah trả lời, sợ câu hỏi tiếp theo mà cô biết Marilyn chắc chắn sẽ hỏi. Được rồi, bây giờ kể tên 4 nhà khoa học nữ quan trọng.
Marie Curie, Rosalind Franklin và, những người phụ nữ đã tìm thấy CRISPR. Cứ để chuyện đó ngấm vào, hai người phụ nữ đã đoạt giải Nobel 2 năm trước vì được cho là một trong những khám phá di truyền vĩ đại nhất mọi thời đại và bạn thậm chí không thể nhớ tên của họ. Chúng tôi thực sự cần Internet để tìm các nhà khoa học nữ. Và hãy tin tôi đã có một số đóng góp quan trọng từ một số người trong số họ, nhưng chúng tôi thậm chí không có đủ sự đàng hoàng như một xã hội để giữ lại tên tuổi của họ, ít nhất tôi nhớ công việc của họ, bất kể tôi có biết tên của họ hay không. Điều đó không quan trọng sao? Joanna nói khẽ, đó là, nhưng với hầu hết mọi người, tôi là một trong số họ, thừa nhận cho những